Всем привет! Играем в Not for Broadcast. Третий эфир у нас на очереди. Вроде как он должен быть последним, насколько я поняла. А может быть и нет. Давайте, в общем, проверять. Прошлый эфир закончился немножко трагически. Те, кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите. А мы начинаем продолжать, так сказать. Музыку я так и не выкрутила вот в этих подзагрузках. Мне кажется, что она будет играть не только вот на этих экранах, но и во время геймплея, поэтому я решила, что лучше мы будем без музыки. Захотите, найдете эту песню, она очень прикольная, успокаивающая и все такое прочее. Я себя сразу сюда переместила вот в левый нижний угол, потому что мне кажется, что сейчас опять будут вот это, да. Как только мы перенесемся в студию, я перенесу себя обратно. Итак, день 297, памятная запись. Вы встаете не в силах полностью отойти от шока после вчерашних новостей, после тех правок, которые вы лично в них внесли. Спустившись, вы видите, что семья сидит в гостиной и ждет вас. Вы садитесь на диван, Сэм сидит рядом. Сэм нервно сглатывает, не решаясь заговорить. «Мы вчера очень за тебя беспокоились. Джереми, пистолет!» Сэм чуть не всхлипывает. «Это ужасно, прямо на федеральном телевидении. Как он мог? А теперь...» После жуткой паузы Сэм наконец спрашивает. «Ты в порядке, солнце?» «Поверить не могу, что он умер, со мной все будет хорошо». Ну да, поверить не могу, что он умер действительно. Сэм смотрит на Чарли, потом на вас. Мы видели, что эта запись попала в эфир. Сэм надолго замолкает. Но почему? Мне казалось, что так будет правильно, мне казалось, что у меня не было выбора. Ну, да, мне казалось, что так будет правильно. Мне кажется, это правильно. Да, ситуация дикая, но запись нужно было поставить, тихо говорит Чарли. Вы не думали раньше, что его поддержка так важна для вас. Хорошо, что сын на вашей стороне. Не знаю, чего это тебе стоило, Алекс. Ситуация была безвыходная, но каким-то образом тебе удалось сделать правильный выбор. Сэм обнимает вас. Только ты знаешь, чего это стоило. Никто не может тебя осуждать. Я тобой горжусь. Какое счастье, что у вас есть Сэм, что Сэм вас поддерживает. Поддержка в семье, дело такое. Вы вздыхаете, собираетесь с мыслями. Нужно многое обдумать. Вы не до конца понимаете, что именно вчера произошло, и уж точно не готовы к осознанию того, что думают об этом Чарли и Сэм. Вы устало улыбаетесь семье, сил нет совсем. Вы не думали, что были так напряжены, но вот Чарли глупо шутит, все смеются и вас тут же отпускает. Сэм гладит вас по спине и просит Чарли включить телевизор. Лучше и быть не могло. То есть нормально все. Мы в порядке. Сын глупо пошутил, все посмеялись, обстановка разрядилась. День 361, гора на плечах. Сэм и вы последний раз обсуждали растущие расходы на медицину полгода назад. Эмма очень милая, но обходится довольно дорого, как вы и боялись. Это, видимо, сиделка матери. Поверить невозможно, что прошло уже так много времени, но санкции правда действуют. Единственная помощь больным пожилым людям от правительства – поездка в центр ухода. Почему все всегда сводится к деньгам? Теперь вы сидите за кухонным столом в окружении счетов и бумаг, и Сэм присоединяется к вам. Сегодня Эмма сказала вам, что больше ничего нельзя сделать. Вот разве что дорогое экспериментальное лекарство, которое может еще и не помочь. Иногда мама хочет лечиться, но чаще говорит о центре ухода. Трудно понять, чего она хочет на самом деле. Сэм берет вас за руку. Что будем делать, солнце? Это твоя мать, выбирать тебе. Мы ничего не можем сделать, у нас нет денег на лекарства. Вот и все. На самом деле выбора нет. Вы надеетесь, что дети поймут. Вы больше ничего не могли сделать, учитывая обстоятельства, если бы все сложилось по-другому. Интересно, можно было как-то по-другому этот момент обыграть, если бы мы сделали какие-то другие выборы? Едва вы заканчиваете завтракать, как входит Сэм с почтой. Открытка от Сьюзи, надеюсь, ей там весело. Сэм читает открытку вслух, пока вы собираетесь на работу. Я уже повидала почти весь Иркистан. Тут круто, но очень холодно. Надеюсь, Чипи понравился подарок. И, кстати, спасибо, что положили мне лишние носки. Сэм легонько пинает вас под столом. Потом мы сели на поезд до Каниславы. Здесь намного теплее и куча пляжей. Я бы тут поселилась, но пришлось уехать на Сан-Пальмарино, пока не похолодало.
И с этим мы не прогадали. Надеюсь, мы заедем еще в пару мест, но к Рождеству я обязательно вернусь. Надеюсь, у вас все хорошо. Люблю, целую, Сьюзи. Судя по всему, отпуск отличный, стоил своих денег. Это, походу, наша дочь, которой мы дали деньги на поездку, если я ничего не путаю. День 371. И, походу, мы сейчас отправимся в студию. Давайте я сразу перемещу камеру. Вот здесь буду находиться. Надеюсь, больше не будет такой рекламы, на которой вдруг появится Алекс Джонс, а мы не увидим его лицо, потому что тут я. Я буду вместо Алекса Джонса. Но это вот тот вот парень темнокожий из еще первого эпизода. Он там представлял свою книгу, что-то ругал прогресс. Вот, я так поняла, что это он. Я-то его лица так и не увидела. Вот, почему только так вот эта коллега Джереми в прошлый раз выступила против него, что, в общем, они как будто бы за оппозицию, но если это Алекс Джонс, то тогда нет. Если Алекс Джонс ее лицо. Не поняла, почему, в чем такая большая проблема. Ну, может быть, я что-то пропустила. Подлак. День 371, 20 недель войны. Опа. Попытки вторжения в эфир. От хулиганей с перебоя, так что следи за экраном помех. И не попадай в оранжевое. Люди должны получать новости. Это важно. Сейчас как никогда. Так, а вот это вот что, пардон? А вот это вот что? У меня такого не было. Прикол. Так, военные сводки. Ну, давайте... Давайте военные сводки, веселый пароход и набор выживания в блокаде. Так. Это цензурочка. Это вот то, что было. А вот это что? Что это за эффекты? Так, ладно. It is what it is. It is what it is. I listen to you now. 10 seconds, everybody. Rumpled old sod. Going in 5, 4, 3. Good evening. This is the National Nightly News. I'm Megan Wolfe. It's the 140th day of war. Our main headlines tonight. Company of heroes. Skirmishes on land and sea again today as our armed forces tested the mettle of the World Council's illegal blockade. Advances strategy of multiple small-scale incursions into the disputed Так, ну давайте покажем вот это. Зачем нам показывать какие-то неприятные кадры? Так, а что там Боузман сказал? Так, секунду, ладно. Пункты распределения провизии. Он сказал не попадать в оранжевое. Такая смешная фотка. Ура, мы получили коробку. Он сказал не попадать в оранжевое в помехах. В помехах. 7 days to die. The recent decision to allow those with long-term health conditions to access transition centres has today been declared an overwhelming success. Previously available only to those in their final years, the expansion of the service has been met with relief by the many organizations calling for it to be opened up to the wider community. Мне кажется, я как-то непоследовательно себя веду. Я вроде как-то за революционеров, но при этом показываю очень милые позитивные кадры. С другой стороны, наверное, надо немножко хитрить, чтобы меня не уволили. Я себя оправдываю. Так. A worrying statistic given that the cards are a legal requirement from midnight tonight.
While applications are still open for those who like to run fashionably late, they can expect a few У меня, tricky кстати, тоже questions нет from карты advance. прогресса. Start me up. Disrupt spokesman Alan James held an impromptu Алан rally Джеймс? today А я in the так его, northern кстати, city of называла. Manchester. Алан Джеймс, точно. Large crowds gathered to hear the band speaker prove Disrupt are still able to capture the public's imagination. A representative from the Mankley-Pool Community Cohesion Team described the event as mostly Возможно, я peaceful, называла его не Алан but it Джеймс. looks like Disrupt aren't going quietly into the night. And finally, absent friends. Sad news today as the grave of former national nightly news host Jeremy Donaldson is vandalised by radical Disrupt activists. The much-loved broadcaster suffered a very tragic public breakdown 10 weeks ago in an incident which ultimately cost him his life. Давайте A лучше passionate and веночек. rebellious man, always willing to question authority, Jeremy was posthumously celebrated with a Team Service Award by Advance for his outstanding dedication to journalistic truth. But first tonight, with the war about to enter its 21st week, I'll be chatting with Peter Clement live in an exclusive team talk from his home in Lancashire. Don't go away, you won't want to miss a second of tonight's national nightly news. Ой-ой-ой, понеслась, понеслась. Ненавижу помехи. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Так. Later in the programme, I'm thrilled to say I'll be chatting with mega pop star Lil C, who's going to be treating Lil us to a C. world premiere of her new single. Еще один And then рэпер. after that, Рэперша. in part 3, we've got something new I promise you won't want to miss. But first tonight, let's check in with Prime Minister Peter Clement, who's coming to us through the magic of television Опять all the пьет. way А, from у his него home молоко. in Всё, ладно. Lancashire. Are you receiving me, Prime Minister? Loud and clear, Miss Wolf. Loud and clear. Well, let's start with the obvious. What's that in your hand, Prime Minister? Cheeky cow. But yeah, it's true. 75 days without an alcoholic drink, and I've got to say, I'm beginning to feel the benefits. It certainly looks that way. Well, I made a promise to Mrs. C, and as my old man used to say, A promise is worth keeping? was something like that, only with assholes. So, I've heard from my sources that you and the illustrious Mrs. C Так, plan всё to take нормально? your winter break somewhere a little different this year. Ой, That's ой, right, ой, we're ой, ой, planning a ой. walking holiday right here in the territories, which is different for us, because like you, Megan, I've always been a big fan of those warm foreign beaches. Did you make this decision because of the blockade, Prime Minister? Ой, 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 ой. Well, as you know, while the blockade has effectively restricted the flow of goods into the country, we Пока and our всё neighbours have нормально. continued to allow unimpeded travel for business leaders, ministers and such. So, although me and the missus could theoretically go to that gorgeous beach I just mentioned, it just doesn't smell much like team spirit to me. After all, So. as my old man used to say, when life gives you shite, make shite pie. It works just as well with lemons and lemonade. Да, что ж такое? I suppose it does. Prime Minister, maintaining a healthy body like yours at a time of national crisis must require some demanding planning. What's your regime and how do you go about it all? Well, the truth be told, it's all down to Claude, my infinitely patient personal trainer. He's a man with a plan. I'm just the prat with a fat. Well, on that very subject, how are you and Mrs. C handling living on rations? Well, let me tell you, Megan, back in the 50s, when I worked for you backstage Ой, ой, for ой, your ой, Patrick Brothers, извините. did you know I did that? I think everyone knows that. Отвлеклась на себя. Well, what you probably didn't know was that Graham Bannon was a right tightwad, paid the bare bloody minimum and still found every possible excuse he could to dock your pay even further. I remember he once docked me a whole fiver for having an unacceptably smelly lunchbox, type bastard. Anyway, what I'm saying is back then I ate a lot less than Так I я am попадаю now. все равно в оранжевое, или это We all считается? did. And let's face it, there are still plenty of people in this country who could afford to lose a little bit of weight. What are you implying? No, but seriously, Prime Minister, we know you're very busy, but one final Меган question. молодец, просто профи. Oh, go on then. When you get home from a long day, your head full of the territory's hopes and fears,
What music do you listen to when you work out to take your mind off things? Well, I know I've got a bit of a reputation for being an old fuddy-duddy, but I'd be lying if I didn't say there's something about little C that just demands one's attention. Это рэперша, Let's hope you пропагандистка. stay watching, Prime Minister, because she is going to be talking and performing live after the break. Oh, I'll be watching. After all, as my old man used to say, everything's a treat on a boring Friday with nothing but the wind up your shunt. It's Wednesday, Prime Minister. I think the expression's still... Peter Clement, thank you for joining me. I don't know about you at home, but I think there's something kind of inspirational there. I know I feel safer. When we come back, Lil C is going to be Сейчас giving он us the слезет с debut тренажера, performance of небось her new возьмет single, вискарик. and I'll be getting to meet her. As her biggest fan, I don't mind telling you, I'm pretty excited. Don't go away. We'll be back after these messages. 1 minute back. To the ones you love, son. That's the trick. As my old man used to say, when the flaps start wobbling, it's time to put... Not vodka. What do you think's actually in that milk? I reckon it's the tears of his enemies. You are one disturbed individual. That's how I cope. Это что за кнопки? Я так не могу понять. Они не нажимаются. Это понятно. Это заглушечка. Почему она только поменялась? У меня новая какая-то... Это что такое? А, так. А, это искусственные аплодисменты. Эвана как? Все понятно. Так, реклама идет. Здесь у нас все вставлено. Что это я нажимаю? И что, Боузман со мной говорит или что? Оно обратно почему-то не нажимается. I've never heard of her before. Oh, she's No, big, I- really big. Really? Is she any good? Nah, of course not. She dog shit. My kids go mad for her, absolutely mad. Live in 10 seconds. Colin, you've got kids. Yeah, I've got about 6 or 7, I think. What? 5, 4, 3. Дерьмо, но дети от нее тащатся. Later, we have an exciting new Как feature that we Моргенштерн. just know you're going to love, so stay tuned for that. But first, I'm really excited for our next guest. She rose to prominence as the delightful Susie May in All My Daughter's Children's Night, before taking the music industry by storm this year with her debut album smashing the chart records at the age of just 20. Let's give it up and welcome Lil C! Это что за Ариана Гранде? May I just say, you look incredible. Oh, thanks, А, это Dave. кто? I'm doing this new regime and it really does work. What's the regime? And my manager suggested it to me. It basically involves bathing in like cabbage water and then having the leaves sucked out of you while you sleep. Wow, is that healthy? Oh, well, look at me, Meg. The leaves are my only nourishment. Yep, they certainly are. Now, you'll have to forgive me, but I'm somewhat of a super fan, so I'm sorry if I get a bit starstruck. Oh, bless you. I've never actually heard of you before, so if you do get a little tongue-tied, I can always carry the interview. Oh, that's good to know. So your first album, F My Face Together, it hit shelves this summer and it just exploded. I mean, what was that like for you? Bonkers, just so weird. I was in all the papers and the magazines. Overnight, I went from that like annoying little girl from that show to that like sexy little girl from that show. Wow, that must have been bizarre. Not really, it was just like any other morning. You know, get up at 5, go on a 4-mile run, have 3 meetings on my cabbage bath, but then only then was my dad actually talking to me. Oh, of course. I mean, the famed country singer, Billy Bob Jean Short. I didn't know you'd been estranged. There's nothing that strange about it, Megan. Okay, yes, he may believe that aliens told him to hate women, but there really isn't anything to prove that he's wrong. Uh-huh. So, this newfound explosion into your popularity, I mean, did that change your life? Well, Чего? I Чего? start Почему? wearing, like, Что nice случилось? underwear, you know, for the paparazzi, but as my manager says, best to make the most of it before I'm 30. Не поняла, что Is that произошло. right? So, what's the album about? So I thought it was about like how pretty and great I am, but actually it's about monetizing youth, I think, or about like promoting an unrealistic standard of beauty or something.
Your manager again. Yeah, he says insecurity is an opportunity. Oh, do you think he'd be happy with you telling us all this? Telling you all what? It really doesn't matter what I say here. I'll do my dancing and then this part will all be forgotten about. Oh, well, yeah, I mean, we're going to see some of those famous dance moves very shortly because you're going to be performing your new single, aren't you? Yeah, it's from my album Put It In My A Так, Together and понеслась. it's out tomorrow. So soon, after the last one. Oh yeah, I've actually released 2 albums since lunchtime and a clothing line during this interview. See, this is called Cry for Help. Тихо, тихо, And it's going to be in all the best high тихо, street тихо, and тихо, тихо. retailer shops. And it's out now. So girlies, you know what to do. Scream and cry until somebody gets it for you. There she goes. Ой, Blimey. ой, 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 ой. All these projects, they're keeping you very busy, aren't they? It must be tough. Yeah, it can get tough and I hate it sometimes and I hate myself. I just want to like cry into a bath of root veg. But then I think thousands of girls would do anything to be me, so I must be quite lucky. Well, you know you don't have to do this, though, don't you? Yeah, I do think that sometimes. Most nights between like my 4th vodka and the 8th time a stranger slapped me around the arse. I think things could have been different, you know, like better. But I don't know. I love doing autographs and having somebody dress me and tell me what to wear. Did you always want to do music? Well, ever since I was a little girl, I did. I'd sit in front of the radio, and as soon as my favourite girl group would come on, I'd press record on my cassette. But then my dad would come in and tell me to turn it off and to go back upstairs and start practicing again. Oh, sorry, is your dad your manager? Yeah, which can be tough. And sometimes when it gets really hard, he'll say, "Make Quagler proud, and you might just survive childbirth." Well, you know what, despite anything, you'll make me proud. Oh, if only your opinion was as valuable as his. And on that problematic note, you're going to be singing your song for us soon, aren't you? Tell me about it, So it's called These Babies Gonna Bring You Home, and I actually got sent the lyrics in the car on the way up here. But you know what, it's actually all right. And don't worry, all my work is team approved. All right then, well, you can go and get ready for that. We'll see you in a little bit. It was a very specific type of pleasure to chat to her. I just can't wait to hear this. Oh, so here is Lil C with an exclusive first performance of her new track, These Babies Gonna Bring You Home. Take it away. Ladies and gentlemen, it's the Force's favorite, the Queen of Team, here to break in your blockades, Lil C. Что-то не попадаю. Oh baby, can't you see I'm hungry? There's a place in me that's empty. Мне кажется, или это Токсик от Бритни Спирс. Only you can fill that crack in me. I'm under siege, so come and free me. Ain't no disruption here, boy, I got no agenda. Just want the team and me, no dirty foreign member. Don't stop no morning drill, there's holes in me that ain't been filled yet. I only scream this loud when you do your country proud. I ain't no vicar's daughter, come and skirmish on my border. Quick before I get much older, tie me down and pull me like an enemy soldier. An enemy soldier. So let them try and break our dream. We fight and love and die at team. So what a Peter Clemens boys can come and use me as a toy. I wanna see some action. So come and break my sanctions. Ну ладно, это не совсем Токсик, но какой-то вайп от Бритни Спирс тут явно есть. I've been this wild and free since my mom burdened me. She was only 53 but gave to save her family. There's no one judging me if I'm the one that's in your fantasy. Don't die alone, these babies gonna bring you home. I ain't no vicar's daughter, come and skirmish on my border. Quick before I get much older, tie me down and pull me like an enemy soldier. An enemy soldier. So what a
wanna see some action, so come and break my sanctions. Там случайно на Меган нащелкал. Ну ничего, это будет изюминка моего эфира. Вуу! Аплодисменты. Я хочу аплодисменты. Ой. Мне кажется, было бы логично, что там аплодисменты в конце, нет? Right after this. And we're out. Песня топ. Я в какой-то момент испугалась, что она там разделась уже полностью, но нет, обошлось. Can I just say, thank you so much for letting me do this. It really means a lot to me, you know. Yeah. To be able to promote myself on such a mainstream platform like the news. Well, don't worry about it. And you know what? Good luck for the future. Take care of yourself. This industry can be crazy sometimes. Watch out for that father of yours, won't you? Oh, no. I manage myself. It's just, you know, for the public to have that certain perspective. You know what it's like. Oh, right. And Michael? Michael? What about Billy Bob Jean Short? Is he? Oh, my dad. He's such a sweetheart. We both had the same agents, you know, like it just made sense. Both of us for our image together. Wow. And Michael, I want to see the revenue share for the clothing line and get me a G&T before my meeting with the lube guys. If they say for your pleasure, I'm going to stop needing it. Очень странная история. Ну ладно, ладно. Подбирать эффект, подходящий к моменту. Так, здесь у нас смех, удивление, дизлайк и аплодисменты. То есть нам придется самим выбирать. Ну ладно, все, сейчас нам выбираем. Без проблем. Это опять, что ли, этот мистер Алгебра? Цветочки. Так, ну ладно, поехали. Thanks for joining us for part 3. We've been teasing you about our new feature all night, and now the wait is finally over. I can reveal that every night on the show we'll be treated to an episode of an informative and hilarious new segment called The Notice Board. It stars some top talent and we're very excited about it. But before we see it, let's have a quick chat with the writer, director and phenomenon, may I say, Jeff Algebra, guys! Actually, I've dropped the algebra. I go by Jeff DePloom now. How do you like that? Yeah, very fancy. I suppose you need a new name now that you're a successful artiste. Well, exactly. I'm earning enough to pay taxes now. Oh. It's shit. And how does Angela feel about all this? Who? Your wife. Ah! Oh, God, no. No. No, she's long gone. No, she was holding me back. I'm with Norm now. We were married last month. Norm de Plume. Yeah. And why did you write this? What was your inspiration? Well, I received a Почему нельзя было нажать ничего? 25 grand to write a pro-team sitcom, and I heard my father's voice. It said, Jeff, you listen here, boy. You make hay while the sun shines. You wring every penny you can get out of this. So I wheeled him down to the transition centre, got out my typewriter and started clacking. Wow. Utter shite. And without further ado, let's give it up for the notice board. А мне прям как ситком это все озвучивать надо? Как в ситкоме, все понятно. Miss Craven? Oh, morning, Ray. Everything all right, Mrs. Craven? You look as worried as the vicar in closing time. Oh, Ray, it's those young
Нормально? Obscene language and crude pictures, and I know it's those damn youths. I don't know. It А, could вот be это the надо было vicar выбрать. at closing time. I'm just worried they won't ever become productive members of the community. What if they never see the error of their ways and end up as social outcasts, such as shoplifters? Так, это плохо, or плохо, плохо. mole rats? Don't worry, Mrs. Craven. This is a very supportive community, and I'm sure that in time they will fit into this society like this key into this lock. По наитию все. See? Works like a charm. What a lovely way to put it, Ray. And just like that, we can unlock their future. Yes, yes. Wow! Look at all the letters in my collection today. Oh, I think that one's addressed to me. What? This one? Oh, so you're right. Here it is. Удивительный ситком. It's a letter from my granddaughter, Brenda. She says she got an A on her maths exam because one of her friends has been helping her. She was always a team player, was our Brenda. What's up, losers? Это неформал, неформал в косухе. No! It's Brad. He's the coolest guy in the village. That's right. I just got here on my motorbike. Oh, clear off, Brad. А We фыбка? don't want any of your ilk around here. What? Rad dudes? No, ruffians. Have you come to tag the notice board with your gang signs? No way. I've actually come to pin my Чего, resume чего? on that notice board. I'm looking to do some tutoring after school. What did you say? Tutoring? That's right. Maths is very important. Would you mind, Ray? Not at all. А, у него рука застряла. Поэтому... А, ну да, комедийный элемент. So you, a young person, have been spending your time helping others and not just urinating on churches or huffing glue? Hey, I haven't huffed glue for months. Well, blow me down! You know what? We misjudged you based on how young and cool you are and not on your actions. No doy. So it wasn't you who vandalized my shop last night or called me a rancid old crone from the back of a chopper? No way. It can't have been me. I was too busy helping my friend Brenda with her maths homework. Could you speak up there? I thought for a minute there that you said Brenda. I did, you daft old sow. Did you hear that, Ray? Oh, yes, what a wonderful surprise. I now respect you as a man. Put her there, Ray. А что не так-то? Я его осудила. Oh, what the heck? Give us a hug. Это еще что за фигня? А чё случилось? Самолет? Ракета? Так. Sorry to interrupt the first groundbreaking episode of the notice board, but we are receiving some breaking news. Война? I'm being told
we are picking up reports from across the continent of what appear to be nuclear explosions in 4 major foreign cities. Ядерные взрывы? Initial estimates put the death toll into they put them into millions. I'm being told we're experiencing some power shortages. Это мы скинули на них ядерные бомбы? Откуда у нас ядерные бомбы? And apparently we can go live now to team headquarters for an emergency broadcast from Prime Minister Julia Salisbury any moment. Yes, let's go to that now. Good evening, citizens and leaders of the world. Minutes ago, operatives working for Advance detonated nuclear explosives simultaneously in 4 major cities across the continent. We have similar devices in 58 other urban centers and will not hesitate to detonate them. Подожди, они наши города взрывают или иностранные? Я пропустил этот момент. The people of our territory will no longer tolerate your illegal and genocidal blockade. Иностранцев. You are to remove it immediately. Фига себе, блин. We will accept nothing less than your unconditional surrender. Ядерная война началась. Нормально. Your territories will be taken under our control. We will install replacement governments to ensure that your citizens become part of the new future. Да подожди. Your borders are now our borders. Так там людей больше нет. Какие люди? Там нет людей, там вы ядерный взрыв, блин, устроили. Да. If you fire a single shot at our territory, or harm a single one of our citizens, we will not hesitate to detonate further devices. Да откуда у них столько ядерного оружия? Though no doubt you are already searching for them. Our technology is decades ahead of yours. Так. We will expect your complete acceptance of our terms by midnight tonight. Thank you. Чё-то премьер-министр совсем с катушек съехала. I don't really talk about my personal life in my job. It's not relevant or important. So many of you may be surprised to learn that I have a brother. His name is David. And right now I can't get his stupid face out of my head. He's a researcher and he's currently travelling the continent for work. And I don't know where he is right now. And I should imagine that there are many of you sitting at home tonight digesting this news, and you also have loved ones on the continent. In Urkistan, or Havia, or San Palmerino, or Konoslava, which is where David was when I last spoke to him 3 days ago. Это где наша дочка, по-моему. So when I tell you I know how you are feeling tonight, believe me, I do. But I also know that there's a flow to events. I see it every day here. I know that although tonight it feels like we may be in a time of fear and darkness, we may actually be at the break of a new dawn. We don't know that yet. We can't know that yet. But together we will find out. And I will be here every night, feeling what you are feeling. And with your help, maybe we can all get to that brave new world. My name's Megan Wolf. Let's make tomorrow better. And we're out. We've got people ringing around, but the telephone networks are overloaded. Okay. We'll find him. Do we know exactly which cities were hit, or? Megan. We will find him. Вот так вот. Закончился второй эпизод.
This is Alan James. The revolution starts tonight, Alex. Я понимаю, это затравочка на следующий эпизод. We're so proud to be here today on this, the 500-day anniversary. It's time to choose. Alex, whose side are you on? After all, doesn't your family deserve a good, nutritious meal in these difficult times? But before we go, one final thought. Джереми? Нормально. В общем, что получается? У нас началась... А, извините. And I'm Dan. Jay, we said Zoom backgrounds. Oh, sorry, boys. We're the developers of Not for Broadcast, and we want to thank you so much for supporting our little game so far. We're now 2/3 of the way through the story. But as we film this in January 2021, the UK is back in lockdown. We don't know when we'll next be able to film with a full cast and crew. So once again, we have to ask you to please be patient with us. And if you want to talk to us in the meantime, come chat with us on Discord at discord.gg/notforbroadcast. We stream on Twitch every first and third Thursday of the month at twitch.tv/NotGamesUK. We always check the Steam forums for any suggestions or problems you may have. And we read every Steam review, even the horrible ones, because your opinion matters to us. So all that remains to say is thank you so much for playing our weird little game. And see you in episode 3. Probably, if I have come up with a kill by then, I will let you know. Last time it didn't go so well for me. So. Good evening, I'm Megan Wolf. Ну, это было мило. Да, я хочу посмотреть отчет. Ладно. Вы получили, вся зарплата уходит. Текущее состояние: мыши в доме вешаются. А, нет, можете позволить себе кофе. О, нормально. Нормально. Акции иллюминатов подросли. Пока все нормально. В общем, так у нас... Сейчас, секундочку, я сделаю потише звучок. Получается, что... К чему мы пришли? У нас началась ядерная война. Брат Меган остался где-то непонятно где, она его ищет. Наша дочь Сьюзи осталась тоже непонятно где, непонятно что с ней. Джереми застрелился. И как-то все безрадостно. Сначала это было просто очень весело следить за этой дурацкой выдуманной страной, у которой какие-то очень странные представления о современном телевидении. Но теперь это прям вот становится все мрачнее и мрачнее. Игра на самом деле прикольная. Если вы в нее не играли, поиграйте. Говорят, что здесь разные концовки. По крайней мере, в первом эпизоде так было. В зависимости от ваших выборов там появляются какие-то другие эфиры, другие развилки эфиров, там другие песни и все такое прочее. Поэтому, если не играли, обязательно поиграйте. Ждем 3-й эпизод. Я надеюсь, что разрабы смогут справиться с всеми трудностями. И где-нибудь через полгода, наверное, закончат. 3-й должен быть последним, сюжет закончится, игра закончится, так что развязка уже близка. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, я с вами прощаюсь, пока-пока.